the defense allocation of every government has been a real concern for this country's economy. Large allocations are allocated for the defense ministry, and we live in a country where the war, I believe, was concluded almost 16 years ago. So 16 years after the war has been concluded, I don't understand why the defense ministry needs such a large allocation. Are we still in insurgency mode? I don't know why successive governments continue to inflate the defense allocation on each and every year, whilst the rest of the country, the vulnerable communities are suffering. There are so many schools that are yet to be built. There are so many elderly who need care. There are so many war-affected people who have been affected by the war on both sides, who need looking after. Instead of looking at these, Honorable Speaker, I don't understand why successive governments keep adding more and more funds to the defense budget. Now, I remember the Honorable Prime Minister, Madam Harini Amarasuriya, while she was not even a member of parliament, maybe before that also, she advocated for allocations of a minimum of at least 6% for education. Now she's in power. It's her government that's in power. She's the Prime Minister. But even under her government, under this government, Education Ministry doesn't seem to have been given allocations even close to the Defense Ministry. Now these are matters that the government needs to take notice of. The security sector reform is something that we cannot overlook. I know the IMF conditions. I know the government keeps talking about the IMF and blaming the IMF for certain decisions that they take on taxation. But the security sector reform is also something that has been suggested. So I'd like to urge the government, at least in the 2026 budget, to take into consideration the excessive allocations that you keep giving the Defense Ministry, and also the very small allocations that you give other ministries. Now, these are matters that concern the entire country. But there are certain things that concern just the North and the East and the people of the North and the East. மேலே இந்த சபையிலே நான் கடந்த பாராளுமன்றத்திலே 2025ஆம் ஆண்டு வரவு செலவு திட்டத்திலே பேசிய பொழுது குறிப்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே விடுவிக்கப்பட வேண்டிய சில இராணுவ முகாம்களை பற்றி பேசியிருந்தேன். இந்த இடத்திலே அரசாங்கத்துக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டும். மட்டக்களப்பிலே முரக்கட்டாஞ்சேன இராணுவ முகாமுக்குள்ளே இருந்த பாடசாலையை முழுமையாக விடுவித்து அந்த மக்களுக்கு கையளித்திருக்கிறார்கள். பாதுகாப்பு அமைச்சருடைய ஆலோசனை குழு கூட்டத்தில் எனக்கு இந்த வாக்குறுதி பிரதி அமைச்சர் இருக்கின்றார் தரப்பட்டது. அதே போல ஏனைய முகாம்களும் விடுவிக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டது. அதுக்கு இந்த இடத்தில் நான் அரசாங்கத்தை நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். ஆனால் அரச தரப்பை சேர்ந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், குறிப்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இருக்கிற எங்களுடைய நண்பர் கந்தசாமி பிரபு போன்றோர்கள் அந்த இராணுவ முகாம் விடுவிக்கப்பட்ட தேதியிலே போய் அந்த இடத்திலே ரிபன் வெட்டி அதை வரவேற்றார்கள். தாங்கள் தான் விடுவித்ததாக பிரதி அமைச்சர் இருக்கின்றார். இந்த பாராளுமன்றத்திலே வரவு செலவு திட்டமாக இருக்கட்டும், எந்த ஒரு அமைச்சிலும் கூட தேசிய மக்கள் சக்தியால் தெரிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் வடக்கு கிழக்கிலே தமிழ் மக்களுக்கு சொந்தமான காணியை விடுவிக்க சொல்லி பேசியது நான் இதுவரைக்கும் காணவில்லை. எங்களுடைய கௌரவ சந்திரசேகரன் அமைச்சர்கள் இருக்கிறார். அவர் கூட குறிப்பாக சொல்லி பேர் குறிப்பிட்ட ஒரு இராணுவ முகாமை விடுவிக்க சொல்லி கேட்டது பொதுவாக சொல்லப்படுகின்றது. சொன்னது நான் அவதானிக்கவில்லை. இருந்தாலும் இராணுவ முகாம்கள் விடுவிக்கிறதுடைய நோக்கம் மிக முக்கியமாக அது காணிகள் மக்களுக்கு தேவையானது என்றதின் அடிப்படையிலே தான். அதே போல தான் இந்த வருடத்திலேயும் கூட நான் போன வருடம் சொன்னது போல மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே பாலடிவட்டை, காயங்கேணி, கல்லடி, குருக்கல் மடம் இவ்வாறான பிரதேசங்களிலே விடுவிக்கப்பட வேண்டிய இராணுவ முகாம்கள் இருக்கின்றது. அதுகளை நீங்கள் இந்த வருடத்துக்குள்ளே உங்களுடைய பாதுகாப்புக்கான ஆய்வுகளை செய்து விடுவிப்பீங்கள் என்ற நம்பிக்கையிலே நான் இருக்கின்றேன்.